Magufuli. Je, unamfahamu Bi Suluhu? Niliweza kuandaa wasifu wake hapo awali kwenye taarifa ifuatayo. Kwa wengi asiyetambulika kuwa mpole wa semi zake, lakini makamu wa rais wa muungano wa Jamhuri ya Tanzania Mama Samia Suluhu mwenye umri wa miaka 61 si mgeni katika afisi ya umma. Ni mwanamke ambaye ameanzia mambo mengi. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Samia Hassan Suluhu alizaliwa tarehe 27 mwezi wa Januari mwaka 1960 kisiwani Zanzibar. Baada ya kukamilisha elimu ya shule ya sekondari mwaka 1977, aliajiriwa kama afisa katika Wizara ya Mipango na Maendeleo. Ila mama huyu wa watoto 4 hakukomea hapo. Alirudi chuoni na kufuzu na cheti cha shahada katika uchumi kutoka chuo kikuu cha Manchester nchini Uingereza mwaka 1994. Ni mwaka wa 2000 ambapo Mama Samia aliufuma mshale wake wa kwanza katika nyanja za siasa. Alichaguliwa katika kiti maalum katika bunge la Zanzibar, hatua iliyompelekea kuteuliwa waziri katika serikali ya Amani Karume. Alikuwa ni mwanamke wa pekee katika baraza la mawaziri wakati huo. Alichaguliwa tena mwaka 2005 na kuteuliwa waziri kwa mara nyingine katika serikali ya Zanzibar. Mwaka 2010 Samia aliutafuta ubunge kupitia bunge la taifa na kugombania eneo bunge la Makunduchi ambako alishinda kwa kishindo cha 80%. Alishikilia nafasi hiyo kwa muda wote hadi mwaka 2015. Aliteuliwa kuwa waziri wa muungano wa taifa na Rais Jakaya Mrisho Kikwete. Mwaka 2014 alichaguliwa naibu mwenyekiti wa kamati iliyotwikwa jukumu la kuandika katiba mpya nchini Tanzania. Nyota ya Mama Samia haikukomea hapo, kwani iliendelea kung'aa na mwaka 2015 mgombea wa urais wa Chama cha Mapinduzi CCM marehemu John Pombe Joseph Magufuli maarufu JP alimteua kuwa mgombea mwenza katika uchaguzi mkuu wa mwaka huo. Kwa hiyo nimeamua tena Mheshimiwa Samia ndiye awe mgombea mwenza katika kipindi cha miaka 5. Hatua hii ya kihistoria ilimfanya kuwa makamu wa rais wa kwanza kuteuliwa katika Chama cha Mapinduzi, na baada ya marehemu Magufuli kushinda, moja kwa moja akawa makamu wa rais wa kwanza katika historia ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowekwa kwa mujibu wa sheria. Kulingana na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, makamu wa rais ana majukumu yafuatayo: kumsaidia rais kufuatilia utekelezwaji wa kila siku wa shughuli za kitaifa. Hutekeleza majukumu yote aliyotwikwa na rais, pamoja na kutekeleza majukumu yote na kazi za afisi ya rais wakati rais hayupo afisini au ameenda safari za nje ya nchi. Kifungu cha 37 ibara ya 3 ya katiba ya Tanzania kinasema, na nanukuu, pale ambapo rais hatakuwepo kutoka Jamhuri ya Muungano au asiweze kufanya kazi za ofisi yake kwa sababu moja au nyingine, majukumu na kazi ya rais zitatolewa na mmoja ya wafuatao. Kwa amri iliyofanyiwa ndiyo itakavyofanyika. Hii ni kusema kwamba makamu wa rais, au iwapo afisi yake ipo wazi, au iwapo hayupo au ni mgonjwa, basi waziri mkuu. Mwisho wa kunukuu. Kifungu cha 37 ibara ya 5 kinasema, pale ambapo afisi ya rais inakuwa wazi kwa sababu ya kujiuzulu, kifo, kupoteza sifa za uchaguzi au kutokuwa na uwezo wa kufanya kazi zake kutokana na ugonjwa au kushindwa kutekeleza wajibu wa majukumu ya kazi ya afisi ya rais, basi makamu wa rais atakula kiapo na kuwa rais katika kipindi kilichosalia kwa mujibu wa masharti yaliyotolewa katika ibara ya 40. Baada ya kujadiliana na chama chake cha siasa,
Kisha rais atamteua makamu wake mpya na uteuzi huo upitishwe na bunge la taifa kwa kura zisizopungua 50% ya wabunge wote. Na endapo katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itafatwa, basi Samia Hassan Suluhu atajipata akichukua majukumu ya rais wa Tanzania. Hali hii huenda ikapelekea kuwa Afrika ya Mashariki ama ukanda wa Afrika ya Mashariki itapata rais wake wa kwanza wa kike. Na mtazamaji, ndiyo hali ilivyo, wakati ambapo taarifa kutoka Tanzania zinaarifu kwamba huenda akaapishwa wakati wowote jioni hii, na ni taarifa ambazo tutakuwa wenye kukuletea kwa njia ya moja kwa moja hapa kwenye KTN News. Hivyo basi tegea nasi. Nikirudia taarifa ya hapo awali kutoka bunge la hapa nchini Kenya ambalo pia lilipata fursa na kumuomboleza marehemu Rais John Joseph Pombe Magufuli kwa kuchukua muda kumkumbuka marehemu na mchango aliotoa sio tu katika taifa la Tanzania bali ukanda wa Afrika ya Mashariki. Tusikilize baadhi ya kauli za wabunge wa hapa nchini Kenya. My condolences to the family and the people of Tanzania for the loss of their leader. Honorable Speaker, His Excellency, the late Magufuli, showed us clearly that he's a very focused and a very strong-willed person. He stood very firm on his principles and did whatever he thought was right to his people and for his people. Honorable Speaker, the late Magufuli reminds me of a law called Murphy's Law. In the struggle with the COVID-19, Honorable Speaker, the late Magufuli struggled with the people of Tanzania. He guided the people of Tanzania. He accepted failures where there were, and he was able to propel his people very well. Honestly, there is a lot to learn from the strong-willed Honorable Magufuli. He has also supported his people in the sense that he has allocated close to 10% of the national revenue to agriculture. John Pombe Magufuli alikuwa mtu mcheshi sana. Mara kwa mara nilikuwa napenda kusema kwa sababu alikuwa anaongea mambo ya kufurahisha. Alikuwa mtu mwenye utu na wengi walimpenda, lakini kwa yote tujue ya kwa mtu ataonja mauti. Kwa hivyo safiri salama John Pombe Magufuli, Mungu akuweke mahali pema peponi. Asante. Member of I didn't convey our thoughts and prayers to the Speaker of Parliament of the United Republic of Tanzania, the Right Honorable Job Ndugai, who is a distinguished colleague amongst Commonwealth Speakership, following the loss of this truly African statesman, who was immensely dedicated and committed to the cause of his people. Honourable members, as you are aware, His Excellency President Uhuru Kenyatta, Commander-in-Chief, has already made a presidential proclamation with respect to the demise of the President of the United Republic of Tanzania, and has guided that the Republic of Kenya will observe a period of 7 days of national mourning, and that the flags of the East African community and of the Republic of Kenya shall be flown at half-mast in all public buildings and public grounds, and wherever else throughout the Republic of Kenya and its embassies, high commissions, and from forenoon today, 18th of March 2021, until sunset of the day of the funeral. Naam, tukiachana na taarifa hizo kuhusiana na kifo cha John Joseph Pombe Magufuli, mtazamaji, kwenye taarifa nyingine hapa nchini ni kwamba uchunguzi wa upasuaji wa mwili wa naibu mkurugenzi wa mawasiliano katika tume ya ardhi nchini NLC, Jennifer Wambua, unaashiria aliuawa kwa kunyongwa. Uchunguzi huo pia unaashiria ana majeraha ya kuonyesha alijaribu kujiokoa alipokuwa akikabiliana na waliomshambulia. Mbiu Wambua alitarajiwa kutoa ushahidi kwenye kesi ya ulaghai wa shilingi milioni 122. Kesi hiyo inahusisha idara ya mauzo ya biashara ya serikali na tume ya ardhi nchini miongoni mwa wahusika wengine. Kwenye chumba cha kuhifadhi maiti cha Montezuma and Mona Lisa, wanahabari na makachero walisubiri kwa zaidi ya saa 2 hivi. Kuu likiwa kupata taarifa kuhusu nini kilisababisha kifo cha Jennifer Wambua, naibu mkurugenzi wa mawasiliano tume ya ardhi nchini NLC. Ingawa mpasuaji mkuu wa maiti wa serikali Johansen Odwor kwa kawaida angetoa taarifa ya uchunguzi,
akasita kufanya hivyo, wakili Dan Maanzo akichukua jukumu hilo. The postmortem procedure has been completed. The interim results are that Jennifer was struggled to death, strangulation. And obviously there were resistant injuries on the head and on the hands and on the legs. So the rest of the details are being compiled, and the homicide team will now complete the rest of the work. Mwili wa marehemu ulipatikana eneo la Kerarapon Ngong baada ya kutoweka kazini eneo la Upper Hill Ijumaa ya tarehe 12 Machi mwaka huu. Simu yake pia ilipatikana kwenye gari lao la familia. Jennifer alitarajiwa kutoa taarifa mahakamani Jumatano hii kwenye kesi ya ulaghai wa shilingi milioni 122 kabla ya kutoweka. Jukumu sasa linaelekea upande wa makachero kubaini ni kina nani wahusika kwa mauaji haya na tukio hili lilitendeka wapi. Mark na Maswa, KTN News. Katika taarifa nyingine, mtazamaji, wapigaji kura kaunti ya Machaakos walipata fursa ya kumchagua seneta wa kaunti hiyo kwenye uchaguzi mdogo ambao ulioandaliwa mapema hii leo. Kiti hicho kilisalia wazi kufuatia kifo cha Boniface Kabaka. Jeff Kirui amefuatilia taarifa hizo katika uchaguzi mdogo ambao ulianza nyakati za saa 12 asubuhi na hivi sasa unaelekea kukamilika. Hebu tuungane naye kwa njia ya moja kwa moja kama sijakosea ama ni taarifa ambayo aliweza kututumia hapo awali. Sana Manzu, tuko katika kituo cha kupiga kura cha Kitui, shule ya msingi ya Kitui katika eneo bunge la Kangundo, kaunti ya Machakos. Na shughuli zima la uchaguzi mdogo wa useneta katika kaunti hii imeanza mwendo wa saa 12 asubuhi na itakamilika wakati wowote kutoka sasa. Dakika chache tu zijazo shughuli hii itakuwa inakamilika na sasa kufungua ukurasa wa kuanza kuhesabu kura. Hivi sasa niko na mbunge wa eneo hili, mbunge wa Kangundo Fabian Muli, ambaye ametoka tu kupiga kura yake na atatueleza tu jinsi shughuli imekuwa. Mheshimiwa, karibu sana KTN News. Tumeona tangia mwendo saa 12 alfajiri tumekuwa tukizunguka katika vituo kadhaa, na swala ama changamoto ambayo imeibuka sasa ni kwamba watu wachache sana wamejitokeza kupiga kura. Sijui sababu inakuwa ni nini? Thank you very much. Today is not a normal day of Machaakos people. Machaakos people, after they lost their dear senator, now is the day which will be given to get a new senator. This election ya Machaakos imetuonyesha kwamba it's more, we need to sensitize more about our people about elections. Watu wetu wameboeka. Ni ukweli, Kenyan people, they are bored by elections. If you see what has happened in this count, the old count people are not going to vote. We need to ask ourselves, is it the candidate, is it the political parties, or is it how the thing was driven? People are very bored about this election of Machaakos count. Many people were expecting hata kutakuwa vita, kutakuwa violence, hakuna moja Ukambani mtaiona. Lakini this is what we have seen, and it's a very sensitive thing that people are not willing for this election. Sijui ni sababu kuwa ilikuwa ni uchaguzi mdogo na kwamba kuna baadhi ya wagombea ambao wamejiondoa. Hii uchaguzi mdogo. Uchaguzi wote ni mkubwa, especially ukiona hii kiti ya Senate is a seat going to oversight the old count. Lakini watu wameboeka kabisa. Unauliza watu wataenda kupiga kura, wanakuambia hujui nawaambia nini. So if you see what we have seen the old count of Machaakos count, the turnout will be 20%. So basically sio vile ati kuna candidate withdraw. Hata vile hii siasa ilikuwa ya Machaakos count, haikuwa siasa iko na morali. Watu wako bored with elections, and we need to go back again to our people to understand what is happening. Basically the future elections might be affected by this election. Kuna swala pia ambalo limeibuka kuhusiana na uchaguzi huu, kwamba huenda ikawa ni taswira ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022, kwamba matokeo yake huenda ikaamua mustakabali wa siasa za Kenya nzima. Sijui wewe unafikiria vipi? Hii siasa ya Machaakos zinaisha leo. Ile harufu itawekwa leo itaisha leo, na unaona watu hawana haja nao. Hii uchaguzi to never mark any reference of politics. This is the most poor and something which people are not interested with. So haitawahi sema ati because Senate ulishinda ati itaonyesha nini. Hakuna kitu kama hiyo. The only question which you need to ask ourselves, kwa nini watu wetu wataki kwenda kupiga kura? Sisi tunaweza kuwa tumewakosea, tunaweza kuwa wanapiga kura, they don't see the benefit of that democracy. It is true democracy is very expensive by making people to go to spend all this money, to spend all this day to come for this election. But we need to ask ourselves,
this expensive democracy, it's helping our people. It might be watu wetu waoni wakisaidika na elections. So it's the duty of now leaders, we go back to drawing board to understand kama watu wetu washabweka na hizi ma-election, tunashinda kuwapigia kelele, pigia huyu kila, pigia huyu mara huu. So inaweza kwa wananchi walimekuja wakajua this is not their election. It is people who are competing. Especially uchanguzi wa Machaakos. Watu wa Machaakos wamekataa because they know it's just certain people trying to exercise their muscles within themselves. Na mimi nashukuru watu wa Machaakos kabisa, nyinyi ni werefu, umesema wafanye vile wanataka. Yeah. Na huyu amekuwa ni mbunge wa Kangundo Fabian Muli akitueleza sababu ambazo huenda zilisababisha watu kususia au kukosa kujitokeza kupiga kura kwenye uchaguzi mdogo. Kumbuka kwamba tangu mwendo wa saa 12 asubuhi tumekuwa tukizuru maeneo kadhaa, na ninachoweza kudhibitisha ni kwamba watu hawajajitokeza kwa kiasi ama kiwango kilichokuwa kinatarajiwa. Na tutabaini haswa baada ya kura kuhesabiwa, tutabaini haswa asilimia ya wale waliojitokeza kupiga kura. Lakini ilivyo sasa, wagombea wanaomenyana ni wagombea 11, na licha ya kwamba mgombea wa chama cha maendeleo Chap alikuwa ametangaza kuwa amejiondoa, jina lake bado lipo kwenye karatasi la kupiga kura, na tutarajia haswa kubaini haswa matokeo jinsi yatakavyojiri pindi tu tume huru ya uchaguzi IEBC itakapoanza shughuli ya kuhesabu na baadaye kutangaza mshindi. Manzu, kwako. Vyema kabisa, asante sana Jeff Kirui. Taarifa yako bila shaka ndio inatukamilishia taarifa za Mbiu ya KTN alasiri hii, na kumbuka mtazamaji, tutakuwa ni wenye kukufuatilia taarifa hizo wakati ambapo jioni kura zitakuwa zinahesabiwa. Pia sisi tutakuwa tunakuletea taarifa kwa njia ya moja kwa moja kuhusiana na matokeo hayo hadi pale atakapotangazwa mshindi wa kura hizo za useneta katika kaunti ya Machaakos. Kifuatacho kwenye muda usiokuwa mrefu, mwanahabari mwenzangu atakuwa ni mwenye kushikilia usukani katika kile kipindi cha Zilizala Viwanjani. Lakini Watanzania watamkumbuka Rais Magufuli kutokana na maendeleo ambayo amewaletea katika muda mfupi tu wakati alipokuwa ni kiongozi.